salo fatu Samoa nei tula fiafi alo mai se sine fa poponga mo Samoa taurungongo ile fai ngole nei vai aso e to mo itano le aso le sa fata utai ile singa fianga ngal ekalesia fa potpotongi sen Samoa ile tongu mal sunga ula tifa mal fa toya tonga tala le wa yali e ave mo la toma tu fa le nganga sa terengale nei in the report ole fa atamulia le ole man maltapua e kalesia fa potpotonga ke sian Samoa ile tongo e taia ona leila ile pa ia ole au fainga luenga ainga wo mai masani na mafai ona awai fa atasi e mon mawina lo singa fenga ngal e kalesia ile tongo malisunga ile ali ifai au ya ulati fa malfaletua ya tonga tala le urua ya li ole sunga ile fai au to ina ene fatu le sa le ana taita ile sa uninga taia ona leila o foi na mai ia tia fai mo sui ira ia chui na chui ia tia re kalesia macha mo filava ele ai soleira o se manulumi o se tasi le papena ai pa ia mai ele kona ole susunga le fai au ya se pingafa le ana fai masui le pulenga ve mango se sai le susunga le ali fai au tu sai ma le tali atu ile sa vale le kalesia le tongo mana ia fautua ina i fo le susunga le ali fai au mal fatua ini se vai nga ona sila fia mo le alon pe iluma ole nga luenga ma le to ofile mo tausia ina nga luenga le tua ai ma le tule Tegi umai pergi tu nak jual betul nak ni. Tidak ada di mana. Walau mai di sosial media tu jual ya tak so. Jadi jaga le nak pergi nak. Ini tu sebab lain guys. Pasti umai. Kalau orang itu orang itu mau mulai buat tu Tanto de hoje, lá no está em maio. Faz numa hora. Sim, agora faz na frente. E tu sabe que uma não se siga muito bem. Olha que não foi. Uma vez feito. E vem passado, vale por favor, com sapato. Feita muito bem. Lá na oficina, trabalho isso. Esse ano foi essa. Fama é uma. Leu é uma. Trouxe o famanato sunga to ina ene fatu le sa o le alava le tele fa ale to nutula i mai nga solonga nga luenga ia lava pele ona sa itaimi uma fai tsa famanato ya to e so uma o rongo nga luenga le nule ele fa ma o no fisha o le tsa nga Yesu funta ai o sisina olha o Yesu Samoa não ele faz o suíço ou por ele o que uma vai falar olha uma monta jogo tá tudo bem monta tudo isso tá tudo fama ele fez algo ele o que na maia tá tudo tu sabe olha tá tudo vai a mãe da ele ana me acorda a única foi o rumo de faz e fuleno o logo e o tato fuleno che lo va a sua e le tato fuleno non si firma e aveva lo logo vinga o le va bene insomma ai le va bene c'è o le forma ai o lo no e ya le fa scosso no Tau sua nama o le mea na ua mai o lotu. Tusa, pe tau mea lotu tanata. Fai mea lotu. E rua lotu o le sa. Se i vana na o ise mea ni spara le leina. Lea o mai e sua wha manatu pe ia te rua. Ma fuai o no fefia pe fai lotu. O le mea o lo iai to rua. Pe to to. Olo rosa, o te ei whaatasi mai nā
Urono, whaamana si au rea rea. O le susunga ia pita tole afoa, le ana launga ina le upu fola le atua, ma ia whamanatua i le ekalesia, o le nuu o si taulanga o le nuu lea le atua. O tau nama o le nupa i anua. Ai tau te wātu e, whai no atu, ngā wenga o le rofa o le ua. Te ekalesia, ia. Tawai lea le mea na whangaroe atu mo Israelu mo tumata. Yo rato whaarongo mo sta. Yo rato tau sire te neina mo. Umora tui ma. Ia. Ma yo rato do ngā rofa i le tua ela e mei. Ma whai o le uto. Ma nupa ia ma. Ule o roa tana ua siri u ma. Whai o tau nuku. Sta ma. Ia. Ia o sire te neina i sono ia. Fai não ao outro, fai o outro social, também não é possível. Não fai o outro, não mostrava. Eu estava mal na tecina, da galera ia tu, ia o amigo. Na sauno foi esse sunga ulatifa, esse sunga ulatifa, esse sai mala mana ia ino ila ua, ele ekalesia ile tongo. Ia umai ulai, o aluane mato fale, o mato ulai. Mali tu se filo ila mama ngata nei sama filo pa meuma professor meu tia ilo tai ngoma tu melo telefoni mawani tai te sis ia lo ilava ale pai wala bo you like abuso pelo mo uso e bala watu telefoni ila sa fatalo fatu sa no mai o ile awa mosulo o fa o eu fui lá onde bem a enfermeira o eu tira bem de tofa o já de tofa no sul o tofa é o mai lá o nele passar-se que eu saí de lá para o para o ser nele a batu salão ita o tu fez na tofa e o telhado tá lá para o leinoina o se subir a esse então e a petaiana e a totasi topa. Ia, na bala tuai e kare nei fai mai wa sabia ina sepata wa ai fai mo na tu au ile tae lo loto la mona ia ngang fafte tele suora suna fai au fas fulu per foi le pai le kare suma ya so swani a fionga ti apono le pai man ma ese le kare fafte tele Fafitai lo tau talia o se mātou whatawa me le ato toa whai mo tau whai whiau lo tau kure lea fafitai lo tau amana ia o se mātou tangata le aunga mo tau whionga Solo nei mawalesi mo Samoa taulongolongo. O le asoa sa whaamawai atu ele ekalesia whaapatpatonga Christian Samoa i Samoa le ipata si o la tota ma whaaleanganga le sunga le whaafeanganga nukulai la yati e peo na iei ona uto e sauninga sa whatautai ili aso sa awa iei ili sauninga lo tu lau Samoa taulongolongo mo se tato reports. O le tae awana le ila le sa whaatamulien ma o te tapua i o le atua. Al ekalesia whaapatpatonga Christian Samoa i Samoa i ala ipata i ainga o woma e masani whaapeata mawhanau le EFKS Samoa e moli mawina to e sauninga o susunga le whaafeangainga le susunga i anukulai lai yati e le ose itu waso e whaingofia on talia i loto o le ekalesia ma le paia i ainga e maise o le whaletua marinofua ano o na o le mafutanga mawhana ua tawawai le oti o le susunga i le toa ina o le pule ngā le ipata le susunga ya pativili na ia taita ito e sauninga le susunga i le whaifi au masa ia whaamalo si ma whaamawhanawhana i le whaletua marinofua alo whaapea ainga ma le ekalesia EFKS Samoa o na o le mafutanga mawhana ua tatala i le oti wa amia i si o lato ta mawhaaleanganga funga o le vau whaapea o na funga mai o ia wa angi mai ai le matangi na le ai le o ia o le to i lo foi o ia i le mea sa iai o le lofa o le alii mai le vavau lava lea e o i le whaavavau i e mātatau i a te ia o lanami o tonu foi e o i le whanau a lātou whanau.
O le wala au ai o le atu e susunga ya nuku lai lai. E o se tala e talia ngō fia e kalesia e whakasai sa musu. E peo na moni maua le susunga e fia pa i peleti. O le sa fai masu e kalesia. A wā ua te le tau sanga o ngā lue ma mafuta. Ma le susunga le fai fe au watu malo. E taunu mai nuku lai lai matua sivi tu tonu le kalesia i sa musu. Se fulu tasi ma ta fale sa whapena ona whai ana ngā luenga e tautua, e ala i le tala le lei ma le finangalo le atua. E o mai le taimi nei. Toe toa walu, ia nuku lai lai, matua sivi, ma tā whale o le nei e kalesia. Wa watu nisi, ma sa ili atu i, nisi o no fuanga o whapenao na umau ai ma tautua ai a inga manu. Ia e mai se foi o au unanga whatino i tono e kalesia. E wila aina to a titi le nei e kalesia. Ai la ngona ale lo te tele ma le mawhanwhana. E wha wau tofi, ma tiute, e peo na wala au ina ai. Ina mātou mawhtanga mātou ta maa whale anganga. O se ta maa e anga maa lie. E loto maulalo ma anga malu. Ao ina luta le tai ma si i nise o mta upo e whono aile e kalesia mo nise o mea e whaale lei. E tapa lava se fina ngalo le e kalesia. I lo mātou ta maa whaale anganga. Se au mai se i tatala mai se tō wha. Se ia whapena ona tau alunga ai ma whapena ona tonu ai ma sanga tonu ai a whai unga whai e le kalesia. Mātou wa aia lava le sangi fia mai o lo mātou ta ma whapea mai ana upu. O le tonu lava e autasi ai le e kalesia. O sona lea fina ngalo. Mātou tali tonu o se ta mai wha mama avenga. Ma whapea nao na tu mailo na tau au malana soani ia i mātou. E alai la mātou whatinonga o le au aunanga. I so se tiute ma so se whaiva. E whape nao na tautua ai le finangalo le atua. O le fionga ia tuatanga loa au mua mingling wai, sa moni mau e whai masui o le ainga. Ai o le susunga i le whaafeanga inga ia vai tu upalali. Sa moni mau e whai masui o le pule ngā li pata. Whaapea le moni mau o le susunga e toe ina ia efu. Sa whai masui o le lato tau sanga i maalua. Ai tau walunga i le moni mau o le whai tua ia tua sivi yati. E sao o wha mau. O le lei au au na. O se tangata e sere tamali i. E sere lo tō maulalo. Le winga lo tala, a o mātou kālu lue ai le nā i kāle sia pele. Ile lo tō le su mai, o mātou a whale nganga. O le sa whapaile le ina o mātangata, i le ola whale nganga, a tō whai ma le ola whale tina. O te manatu e le si la fia umai e le au fia nei. Le ola sa mātou mafutai, mea umalava sa mātou iai tu la ele, i lona ola e sa o le lei. O se tangata e se le whaimata, ia te a ua ia. Ia te a ua ia ma le mamatanga. Te ele anga tō tu alalo mai, o mama tua whale nganga sunga ia whao unga matatua, tina ia maima. Siri, tautua nā ma oe nuku lai lai. Tautua nā ma oe nuku lai lai. A le leila whautua, papena fo ona le leile o ngā benga. E mau pēr le loto, ma le anganga. Whautuanga sa tu mai. O whai atu le ata mama tina wa le lei. Tatia mai o lo fina ngalo. O le awhaitalia lava hau. Ia ma so soani il fai a. E mai ama mai. Manu nofo. O me la vale sa iai. Ia o te whautua fo iai. Tautua nā ma oi. Nei a sisi mea o lo e mai iai. Ioi, te le tau whailo atu. Tō te lo ana wo, o tangata e ese whai wo. So se mea mateo, iai pe mateo, ia pia ko, o fia. E loa o matua tangata nuku lai lai.
e o e tamaiti. Mai whalae, papene. Ia, oi ala tangata wala ang maya, oi. Mai, nalunofua. Ili safi am tafai maya inami. Ia nalunofua lea. Ako manta watu. Wawo mga wa pekefon pokele ka ofisili mai. Fai me sili. Ni ieleli. Ia oi ka mai ki fo nga yoi. Fai mai taulanga. Papena foi taulanga me uma. Ola na tala lea. Awan tau te musu e fai mai taulanga ia. So se mea le lotu. O mea na tau te manuia ai. Ana o tau ai. Na o tau winu i whamanianga. O ngā luenga le lei. E muli mai na tami. O le mai ai o na tue sauninga. Na momoli atu ai loa le sao le sunga le whawhiangainga. E lango mau I lola ainga I tula ele. Na soifua mai le susunga e nukulaila e tau sanga tasi le afe. Iwa se lau le masfulu iwa. I nukulaila I le mototu valu. Saulua inga lue o ien mtanga lue ngau leo. Mai tau sanga tasi le afe iwa se lau valu sfulu valu. Se ia pa ea tau sanga tasi le afe iwa se lau iwa sfulu fitu. Na wha manu e ina maulu fale le sunga e nukulaila e male fale tuer kolisi fa fai fea ui malua. I le tau sanga tasi le afe iwa se lau iwa sfulu fa. Ma wha au uina mai e le tau sanga tasi le afe iwa se lau iwa sfulu fitu. O le tau sanga tasi le afe iwa se lau iwa sfulu iwa. Anga I me tau sanga I lua afe male fa. Sanga lua e le ofisa o onga kerisiana e kalesia EFKS. O tau sanga I lua afe male 5. Na wala au wina I lua e awea mawhaife au tau sinuu. I le ekalesia EFKS Samoa so ia lei pata. E tu malo le susunga I le whaafea ngainga. Ua ona sputu tau sanga le matua o lona soifua. Ai ua spuru fitu ai tau sanga. Talu ona ngalue I le ekalesia EFKS Samoa. Safa ipo ipo atu I le whaletua e atua siviati. Mai to o malo la alu. Whaapea ma whanau wala na whanau. Amo ia lea au auna. Ua wala au mailo na matai. A olo o whaapea ona whai. Solo nei mawalese, mo Samoa, taulongolongo. O le asana na fi lea sa whaailoa I lunga upenga ta whailangi. Susi tawolo le ambasa tofia malo tele Amerika Samoa nei. Le susunga Thomas Tewa Udell. Ila na fionga lea malo Samoa. Le fionga tui male li whanu vale toa suala vile lua. Sa terengane nei I le reporti. O le asona na fi lea sata aina lo ia le tusi tawoloa. Ale ambasa tofia malo tele Amerika Samoa nei. Le susunga ya Thomas Tewa Udell. Ila na fionga ya malo Samoa. Le fionga tui male li whanu vale toa suala vile lua. E ala le isa saulingan sa whatautaya ile maoto le aon malo I vai lele. Ile saunongan ambasa fo Amerika. Le susunga ya Thomas na ia ta ua ile mafutanga wavalata. Malwhainga pa angalo wa yainin malo Samoa, malo Amerika, o se mitimitanga I malo Amerika. Le tau awe peo le maafana wa yedea sotanga. Na ta ua fo I Thomas o lana misiona I lana paya inga. O le sanga wha malo se mawhatu mawina pere ni mafutanga malwhainga pa anga. E peo na ngalilo so tau awa I malo I lua. Sa tari whai tau la fionga le au malo. Mai ia ta awa I lana sanoanga. Le sauta hawa maleo nga o lea malo o se whaawai malo si. Awa lea tina inon malo Samoa. E meison au sio ni samtatia. E ala ia nā tina e peo nei e le soifua malo lo ina. I tuta wawa o nga whaapea si o sio manga. Sau nola fionga I le au le malo e moli wha malo le sunga ia Thomas. E tusai malona pale mai. I le tofia I o EFM ambasaro na malo I Samoa nei. Na ia moli wha manuianga e tusa tula I mai. A o tofia fo I widea tofinga. Na mawhaio na wha atinu tau au ina tusi tau loa le mpasa. E whao ngai fsota inga upenga ta whailangi. O na tūlanga ro ieba wau whe malanga inga. O le susunga ia Thomas o se ali I lo ia wa le vona nga luema au na le office of Missionary malo Amerika I Mexico mai te le fo ilo na sila fia a o nga lue te le tausanga I lea fo I matata sa avea fo o ia malo ia si le tausanga tasi la fe iwa se lau iwa sfutasi anga e tasi la fe iwa se lau iwa sfutvalu tutono Mexico ma olo o ia umia fo inisi fa ilonga mawalunga I tutau tulafono ma le University of Cambridge I Engilani solo na mawalese mo Samoa taulongolongo. O se vai ngala tamai nei wingo tau molpo nei ma le aso atai au. E toi whatalo whatu Samoa lau mai monga le ne tula le fiafi alo mai swapoponga masani le ne o lau tala tau. Lapta inga mo timunga mafalo wha amal sepe mo Samoa. Pape lapta inga mo lolonga lo wha amal sepe mo waita fe uma. Pape no fuanga ya fiango fie. Ma inga le tatelite o se vai ngā te leo au mai se vai ngafta ingo sa vilim timunga lo ofiti ai pele tunu.
Hata whaafanua tau se vai ngafta inga savili mti munga lo iai pe ilungo Samoa. Maya afia iti munga masavili to fata utau inisio taimi. Tala tau mo lo fanua puana nei e tape solo iti munga mai mama fafa pena William Faitstili. Fata utau savili inisio taimi. Mula sto na ai la matele ina wo mati mo to urvava solo ai. Mo nga sami mati ulpo nei o savili o la ingan la ito la welu 5 kilomita le tula. E pua iti munga fata utau savili o ngalo tasi te 5 mita. Mula so tae sa vilo la ito lau suli mga 2 kilomita le tula o ngalo tasi te 5 mita. O nga sami sa sa vilo la ingan la ito lau suli mga 2 kilomita le tula e pua iti munga fata utau savili o ngalo tasi te 5 mita. Tala tayo la pele ele maltai to sfutolo minute le volva veao so tu imata fitu minute le valu. Pele ele to fitu minute le vola oli on to so tu ilo ta sfulo minute te ele valu le fiafi. Ola so ella tayo lo sfuli 5 minute te ele ono fa ma mo to foto 5 minute le fitu le fiafi. O se riporti le na tau sa mo le ne fiafi session fa poponga le so tayo Manuel Poto fa soifua. Maola faisina malolonga pupu mo fasalonga fa sinisi ona tuetari mailia manganga fa Britania. The TV2 News will be right back after the show commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Pe ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matau si lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lau ainga mawhaaso ai o langona. A whai wa iei ni saa le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tau si lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia no nāsania ia so uma. E peol pukalfale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sao i winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awal so ona matamata i tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awal whaonga ina leo leo tapaa o le awa malosi manisi o la au whasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ono sosoani se teni pōpō ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa man le fia i mo se teni umi e ese le tali atu le whanau la haiti pe a oina popole ia e langona ina le popole a lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia whaawaunga i o inga te tau na whai e pe o le whai o mea onga e taimi e ta aluma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso o taimi tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV i po so luo vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le valu le afiafi.
Talafalava and welcome back to your TV2 News for the end of this week. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa at Litongo today conducted a service to welcome Ulatifa and Taulogologo as their new spiritual parents. Here's more on this report. The Congregational Christian Church Samoa and Litongo were packed with church ministers together with families and relatives to witness the welcoming of the new church minister, Reverend Ulatifa and his wife Taulogologo, who will be looking after the Litongo congregation starting today. Reverend Elder Inefatu Lesa led the ceremony this morning, and he thanked Reverend Ulatifa and his wife for accepting Litongo request to look after the congregation since they part ways with their former church minister. Reverend Sepingafa also reminded the new church minister and his wife to do their work and honor their calling as church ministers. He also reminded them if there are difficulties that comes their way during their journey with the congregation, keep on praying and focus on their calling. Reverend Peter Tolafo spoke on the word of God, and he reminded the congregation of Litongo to take good care of their new church minister. Not only that, but they need to work together with their church minister to ensure the good flow of their work. Reverend Ulatifa Leulwayali spoke on behalf of their family as well as his relatives who were present today to thank the Litongo congregation for giving him and his family the opportunity to serve God as church minister. He also thanked Reverend Elder Inefatu for his words of advice for them, not forgetting his family for their support until today. Soronai Mawalese for TV2 News. The Congregational Christian Church Samoa at Samoa Bata today bid farewell to their spiritual father, Reverend Nukulai Yati, before he laid to rest. Here's more on this report. This morning, the Congregational Christian Church of Samoa and Samoa Bata, filled with family, friends, loved ones, as well as the children of the Congregational Christian Church of Samoa and Samoa, to witness the final funeral services of Reverend Nukulai Yati. It is not an easy time to accept in hearts of the church and families, especially the wife and his children, because the intimacy is torn apart by death. The elder of our Bata Council, Reverend Pati Vili, led the ceremony by encouraging and comforted the wife and children, as well as the families and the Congregational Christian Church in Samusu of the sudden passing of their spiritual father. God's call to Nukulai is not something that the Congregational Christian Church in Samusu will accept, as testified by Fia Paipileti, who has represented the church for many years. Tuatangalo Mo Mingling Wai testified on behalf of the family, while Reverend Waitu Balali testified on behalf of Ali Bata Council, and testimony of Elder Efu on behalf of their class at Malua Theological College. The wife to a Siviyati expressed her thoughts of her dear husband, who was an amazing father to their kids, a leader to the church, and a very humble servant of God. Following his funeral, Reverend Nukulai was laid to rest at his home in Tulaele. He was born in 1959 in Nukulai on the island of Tuvalu. He first served in the Ministry of Police from 1988 until 1997. Nukulai and his wife were successfully entered Malua Theological College in 1994 and graduated in 1997. From 1999 to 2004, he worked in the CCCS Education Department. In 2005, he was called as a church minister at the Congregational Christian Church of Samoa in Samoa, Bata. The church minister passed away at the age of 63, and 17 years since he served at the Congregational Christian Church of Samoa in Samoa. He is married to a Siviyati, and they have 8 children and grandchildren. Blessed is that servant whom his master calls while he is doing his work. Soronemo Balese for TV2 News. The United States Ambassador to Samoa, Mr. Thomas W. Dowd, has virtually presented his credentials yesterday to the head of state of Samoa, His Highness Afionga Tuimaleli Fano Valeto Swalawi II. Here's more on this report. His Excellency Mr. Thomas W. Dowd, the new Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Samoa, presented his letters of credence and letters of recall for his predecessor to the head of state of Samoa, His Highness Tuimaleli Fano Valeto Swalawi II, at the credential ceremony held at the head of state's official residence at Wailili yesterday. I'm privileged to serve at a time when ties between our two countries are extremely strong.
connected by a common history and linked by the Pacific Ocean. Our countries share core values and a commitment to democracy, religious freedom, fair economic opportunity, and a free and open global community. His Excellency Thomas Stewart Udall, in his remarks during the presentation of credentials, expressed that Samoa and USA have enjoyed excellent friendship and relations since the establishment of diplomatic relations. He pledged to fulfill his mission to further strengthen the existing good relations by expanding the scope of cooperation between the two countries. I was taught at a young age that there are fewer greater honors than being able to give back to your community, your people, your country. I have been fortunate to have a life of public service, including service in state and national office. I'm humbled to continue this journey by representing the United States of America. The credentialing was the first to be done virtually due to current travel restrictions. Ambassador Udall is the head of the Embassy of the United States of America in Apia with residence in Wellington, New Zealand. Mr. Thomas Stewart Udall was born in Tucson, Arizona in May 1948. He was a lawyer and a career diplomat, having served in a number of positions within the public service, which includes serving as an assistant United States attorney in the District of New Mexico in 1978 to 1971, and later becoming the Attorney General of New Mexico in 1991 to 1998. In 1975, he graduated from Cambridge University in England with a Bachelor of Law degree and later attended the University of New Mexico Law, graduating with a Juris Doctor in 1977. Solonai Mawalese for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening once again, Samoa. Here's another edition of your weather bulletin for this Friday evening. Heavy rain warning remains in effect for Samoa. Flood warning also remains in force for all rivers and vulnerable areas. Satellite loop shows a broad convective cloud band from a convergence zone still affecting the islands. From our weather map, a convergence zone remains within the vicinity of Samoa. Associated rain and periods of gusty winds affect the group at times. Forecast for tonight, scattered periods of rain with heavy falls and few thunderstorms. Expect gusty winds at times. And for Saturday, mostly cloudy with isolated showers. Marine forecast, northern marine waters for tonight. West to northwest winds of 25 to 35 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers. Waves of 1.5 to 2.5 meters. And for tomorrow, northwest winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, west to northwest winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, waves of 1.5 to 2 meters. And it's at table, low tide will be at 13 minutes to 2 early morning, high tide at 7 minutes to 8, low tide at 7 minutes to 2 in the afternoon, and high tide again at 12 minutes past 8 in the evening. Sun will rise tomorrow at 25 minutes past 6 in the morning and will set at 5 more minutes to 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Have a good night. And that is the end of your TV2 news for the end of this week. Special thanks to Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 news. Until then, have a blessed evening. Maulfai ingon alo Samoa Taulogologo maulfai ingon nei mayaso. Momoli lang ang fapsai fapitua. Ilipuleng ang sua vai molang ng sua. Ay mortaminei manuya tele le afiafi. So fa soifu.